Hey guys, welcome to Kimono Mama's Kitchen. I'm Moe and this is Sutan. Today, we're gonna show you how to make ramen. I heard there are countries where you can get ramen noodles. So today, I will make ramen using this capellini. My magic transforms this capellini into ramen noodles. Please try it. Alright, let's get started.豚バラ肉 500g ちょっと大きいので縦半分に切っていきます。 Cook the pork belly from the skin and sear it on all sides. パパ行ってくるって、いってらっしゃいわ。ありがとう、いってらっしゃい。大丈夫。いってらっしゃい。バイバイ。もうやだったの、やだった。遊びたかったな。遊びたかったな。遊びたかったな。お魚。ポト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 。すーちゃん。元気出して。一緒に遊ぼう。それ持って向こう行っといなよ。ピアノ聴かしてよママにな。Pour boiling water over the grilled pork to remove the excess fat. なんで来たんすーちゃん。ちょっと待ってや。今遊んでたんちゃうの。Wipe the oil from the pan and combine the seasonings. 1 tablespoon of sugar, 3 tablespoons of soy sauce, 3 tablespoons of sake, 2 tablespoons of Worcestershire sauce, and 200 ml of water. Add the pork and cook for 5 minutes. Turn over and cook for another 5 minutes. 大丈夫？何がしたいんですか？どうした？下行く？下に降りるの。下に降りるのも嫌だ。抱っこしてる？どうしたの？今日ラーメン。すーちゃん、何する？何したい？よし、向こう行ってくる？ああ、重たい。すーちゃん、重たくないかな？重たくなる。すーちゃん、ちょっと向こうで遊んどいないな。テレビつけて。おねむちゃんな。おねむちゃんなの。The ramen topping chashu is ready. Next, make the seasoned boiled eggs. This is last night. 2 tablespoons of sugar, 3 tablespoons of soy sauce. Grated garlic. Add leek, 75 ml of water. Then boil it until the leek getting soft. Boil the eggs for 6 minutes and 30 seconds to make a perfect half-boiled eggs. Place the eggs in ice water.
peel them. Wrap the eggs in kitchen paper and dip them in the sauce. Put it in the fridge for half a day. And it's ready to go. Next, prepare the ramen soup. 1 teaspoon of sugar, 1 tablespoon of soy sauce, 1 teaspoon of chicken broth, 1 teaspoon of oyster sauce, and salt and pepper. A half teaspoon of sesame oil. Grate garlic. Finally, boil the capellini, 1 liter of water, and 1 teaspoon of salt. And this is baking soda. 1 tablespoon of baking soda. This is magic turns capellini into ramen noodles. 80 grams of capellini. Boil it for 2 minutes and 30 seconds. In the meantime, boil another 350 ml of water for the ramen soup. $350 ml of hot water.ナイスタイミングで起きたね。起きすぎたすーちゃん。起きたな。一緒にラーメン食べよう。ラーメン食べますか？ラーメン食べよう食べよう食べよう。はいはい、待って抱っこ。いただきます。おいしそう。すごい。スパゲッティがラーメンやわ。なあ、ラーメンやな。めっちゃくちゃラーメンみたい。おいしい。大成功。もちろん中華麺が近くに売ってる方は中華麺がいいと思います。でも、このスパゲッティカッペリーニでも十分。カッペリーニって言われても気づかへんぐらい中華麺です。おいしい。チャーシューも。これはもう間違いない。10分ぐらいでできるし、すごい手軽。煮込まんでいいから。これはもう間違いない。おいしい。チャーシューも味玉もね、おいしいね、おいしいおいしいね。よいしょー。しわくちゃやけどうまへん。How was ramen? This was the most requested dish from everyone. It's so easy. You want to try it right away, right? I made it with ingredients you can get abroad. But if you don't have sake, try dried white wine or some other alcohol or water. Alright, thank you for watching. Please subscribe to my channel. If you have any requests, please let me know in the comments. See you next week. Bye bye!